హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ యాంకర్ ధనుష్. వెల్కమ్ టు iDream. ఈరోజు మనతో పాటు మనందరి ఫేవరెట్ ద బ్యూటిఫుల్ కాజల్ గారు ఉన్నారు, అలాంగ్ విత్ శశికిరణ్ గారు. సో మే 31న మనందరిని నటించడానికి సత్యభామ అనే సినిమా రెడీ ఉంది. సో ఈ సినిమా టీజర్ చూసిన తర్వాత కాజల్ గారు ఉన్న మాస్ అంతా బయటపడిందనమాట. సో ఈ సినిమా గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం వాళ్ళిద్దరి ముందుకి నేను వచ్చాను. వాళ్ళతో మాట్లాడి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. ఎలా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఈ టైం ఇచ్చినందుకు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్, టీజర్ దగ్గర నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చి నేను టీజర్ చూసిన తర్వాత ఒక టెంపర్లో ఎన్టీఆర్ గారు లాగా, గబ్బర్ సింగ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాగా, అంటే టీజర్ సేమ్ అట్లా యా. సో టీజర్ చూసిన తర్వాత, టీజర్ అవుట్ అయిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నది? I think people feel that it's very relatable and they could really connect with her emotional aspect of it. Obviously they enjoyed the action very much, but what's more important for us to express through Satyabhama is the fact that it's an emotional story of this girl who is a cop but also has her own life. అండ్ సత్యభామ అంటేనే ఒక పవర్ఫుల్ నేమ్. ఆ పవర్ఫుల్ నేమ్కి యాప్ట్గా కాజల్ గారు అయితేనే బాగుంటుంది అన్న ఐడియా ఎవరిది, ఆ థాట్ ఎవరిది, ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరిగింది ఆవిడ ఒప్పించడానికి? అంటే యాక్చువల్గా టైటిల్ స్క్రిప్ట్ కాజల్ గారికి చెప్పే టైంకి టైటిల్ ఇంకా పెట్టలేదండి. ఓకే. వర్కింగ్ టైటిల్ కూడా ఏమీ నాకు గుర్తులేదు. ఆ వెరీ పవర్ఫుల్ గ్లిమ్స్కి ముందు టైటిల్ ఏంటి అని చాలా బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసాం టీం అంతా. అప్పుడు చాలా పేర్లు అనుకున్నాం, ఇదే అనుకున్నాం. సత్యభామ అని అన్న వెంటనే అందరం కూడా ఎస్, దిస్ ఇస్ ద టైటిల్. ద నేచర్ ఆఫ్ సత్యభామ మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్కి ఇప్పుడు కాంటెంపరీ టేక్ మేము ఎలా చూస్తున్నాం అనే దానికి చాలా రిలేటబిలిటీ ఉంది. వెంటనే లాక్ అయిపోయాం. అంటే ఒక్కళ్ళది కాదు, అలా మాట్లాడుతూ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్లో వచ్చిందనమాట. అండ్ టైటిల్ వినగానే వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్? I loved it. So I love Indian mythology in any case. And I know I like to read, I like to find out. So I know about Satyabhama, the original. And when I heard that the title was Satyabhama, I was like, this is just perfect. It goes very aptly with the story. Yes. A cop character annappudu, what is the groundwork or homework, anything you did for this film? More than me, I think Shashi Garu did a lot of groundwork and homework, and he has a lot of respect for uniforms. And he told me a lot about how the department works, what lives of cops are, and he literally told me incidents of how people have achieved a lot of fame and success, and they've seen a lot of difficulties through the process of this job. And that was my research factor, where he was doing the research and giving me all the knowledge, which was easy for me. But I watched a lot of movies, and I spoke to a couple of people that I know, and that's it. Worked out, practiced, tried to look the part, discussed with him intensively. సో అన్న, ఈ సినిమా స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం అంతా మీరే చూసుకున్నారు, ప్రెజెన్స్. ఎందుకు డైరెక్షన్ వదిలేస్తారు? డైరెక్షన్ కూడా మీరు చేసి ఉంటే అయిపోయేది కదా. అంటే వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అదర్ ఏరియాస్. ఒక హోల్సమ్ ఫిల్మ్ మేకర్గా మిగిలిన అన్నీ కూడా చూడాలని క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ మొత్తం చూసుకున్నాను. వాంట్ టు సుమన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ అండ్ తను అప్రోప్రియేట్గా ఉంటాడు డైరెక్షన్, కానీ మేమందరం కలిసి తీసుకున్న డిసిషన్ అనమాట. అంటే మేజర్ లాంటి ఒక ఫిల్మ్ తర్వాత మళ్ళీ మీ సైడ్ నుంచి ఏ ఫిల్మ్ రాకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి? అంటే నేను రాస్తున్నాను, టైం తీసుకుంటాను. మీరు గూఢచారి తర్వాత మేజర్ చూసిన నేను కొంచెం నిదానంగా మెల్లగా రాసుకుని మెల్లగా వెళ్ళే రకం. స్లో అండ్ స్టడీగా అండ్ డెలిబరేట్గా ఏం లేదు, నాకు వచ్చిన స్టైల్ అది. సో చాలా కాప్ క్యారెక్టర్స్, చాలా కాప్ స్టోరీస్ మేము చూస్తూ వచ్చాము. వాటికి ఈ ఫిలింకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మాకు చూపించబోతున్నారు? డిఫరెన్స్ జనరల్గా మీకు కాప్ స్టోరీస్ ఏంటంటే వెరీ పవర్ డ్రివెన్, వెరీ ఈగో డ్రైవ్. సో ఈ పవర్ డిస్ప్లేలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అది లేదంటలేదు, అది ఉంటూనే మీకు మోర్ ఆఫ్ ఇమోషనల్ జర్నీ, ఒక ఎమోషన్, కోర్ ఎమోషన్ చుట్టూరు ఈ సస్పెన్స్ కానీ ఈ పవర్ ప్లే కానీ ఉంటుంది అనమాట. జనరలీ ఎమోషన్ని కోట్ చేస్తారు పైన, మన ఎమోషన్ పైన ఈ పవర్ని కోట్ చేస్తాం అనమాట. సో డిఫరెన్స్ రియల్ లైఫ్ కాజల్కి, మూవీలో సత్యభామకి ఏదైనా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయా? I think both Satyabhama and me in real life get angry at the drop of a hat. Okay. Only one similarity. Yeah. Okay. So చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్తో వస్తున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? Very exciting. It's the first time that I'm trying so many different things. I have done action for the first time.
learned so much through the process of Satyabhama, evolved as a person, as an actor, all of that. And yeah, it's just been a very good opportunity for me. అండ్ యాక్సెప్ట్ చేయడం వాట్ ఇస్ ద కన్విన్సింగ్ పాయింట్ ఈ స్క్రిప్ట్లో? The fact that it's a very different cop story. And like Shashi Garu just explained, it's not based, Satyabhama's motivation is only different. It's not based on anything that the world or society demands. It's her internal motivation that drives the story. So that's a very unique factor. We've not seen it in too many films. అండ్ డైలాగ్స్ విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త తీసుకున్నారు అనిపించింది మాకు. టీజర్లో ఆ డైలాగ్ వేసుకోకుండానే కొట్టారు కదా అన్నప్పుడు ఆ గూస్ బంప్స్లో అనిపించింది. ఆ కేర్ అంతా ఎవరు తీసుకున్నారు? కేర్ సుమన్ ఈజ్ ప్రిడామినెంట్లీ ద రైటర్ అంటే ద డైలాగ్స్కి, ద డైరెక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఇట్స్ అ కొలాబరేటివ్ ప్రాసెస్ రైటింగ్ అనేది. టీమ్గానే చేసుకున్నాము. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ డైలాగ్ ఆ టైంకి ఏంటంటే చాలా డిరాగేటరీగా వాడతారు, గాజులు తొడుక్కుని ఉన్నామా అని. నార్మల్లీ మగవాళ్ళు వాళ్ళ డామినేషన్, అమ్మాయిల్ని కొంచెం గాజులు తొడుక్కుంటే వీక్ అన్నట్టుగా చెప్తారు. తొడుక్కుని ఎందుకు చెప్పకూడదు ఆన్సర్, తొడుక్కుని ఎందుకు చేయకూడదు పని అనే విషయాన్ని ఎలివేట్ చేద్దామని అలా రాసాం అనమాట. అంటే నార్మల్గా అలాంటి డైలాగ్స్ ఒక మాస్ హీరో చెప్పాడంటే గూస్ బంప్స్ రావడం వేరు. క్వీన్ ఆఫ్ మాసెస్, మాస్ యాక్ట్రెస్ ఇవాళ నుంచి. ఓకే, ఆ బ్రాండ్ అలా పడిపోద్దేమో ఈ సినిమా తర్వాత నుంచి. సో ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఇస్ ద రిస్కీ ఎలిమెంట్స్ యూ డూ? What is the రిస్కీ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా చేశారు ఈ ఫిలిం కోసం? risky elements? I think most of the risks were taken care of. We did not have any risky elements as such. ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ కానీ, జంపింగ్స్? Yeah, but it was very well monitored and very well choreographed. And we kept it also very believable. It's not like 100 people flying in the air sort of a fight. It's very believable. Like, it's me who's hitting them, not Ramcharan. So it has to be believable. And basically risks were not there as much. I mean, we took care of them pretty well. అండ్ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ అనగానే చాలా ఇండస్ట్రీస్లో చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, తక్కువ సినిమాలే చేస్తున్నారు. సో దాని మీద మీ రియాక్షన్ ఏంటి? I think times are changing, and a lot of actresses are experimenting with a lot of different genres, carrying and spearheading projects. So it's a great time and space to be in the industry. A lot of actresses are doing a lot of really good work. అండ్ నవీన్ చంద్ర గారు ఉన్నారు. ఫస్ట్ కాజల్ గారు తీసుకున్న తర్వాత ఆయన వచ్చారా, ఆయన తర్వాత కాజల్ గారు వచ్చారు? ఐ థింక్ కాజల్ గారు వచ్చాకనే ఆయన వచ్చారు. నాట్ టూ లేట్, తర్వాత కొన్ని రోజులకే ఆయన వచ్చారు. ఐ థింక్ a few weeks after you are in. We went on floors immediately. It's not too late. సో నవీన్తో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? Very good. We worked together for Mosagalu. But this was a totally different experience because I've never seen him like that and he's never seen me like that. So we had a very good collaboration, exchange of ideas, great conversations which elevated the scene. It was really nice to work with him. అండ్ మీరు 2 generations-తో వర్క్ చేశారు, 3rd generation-తో వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం అందరితో వర్క్ చేయడం, సీనియర్స్తో, ఇటు అప్కమింగ్ యాక్టర్స్తో, వాళ్ళందరితో? Well, I consider myself very fortunate to have had the opportunity to work with such legendary actors. I've just picked up and learned a lot from them, and I hope that this streak continues and I get good scripts with good performance-oriented roles. అంటే కంఫర్ట్ లెవెల్స్కి వస్తే ఎవరితో ఎక్కువ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, సీనియర్స్తోనో లేదంటే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ యాక్టర్స్తోనో? You can't really differentiate. When you're working, you're in complete work mode. Nobody really looks at your comfort. You don't think of it that way. You go there with the mindset of just going, performing, doing your best, and going home. So I have genuinely been equally comfortable with seniors as well as my contemporaries. అండ్ ఇండియన్ 2లో కూడా చేస్తున్నారు. సో అందులో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది? Chala different ga undi. It's a period film and it dates back to pre-independence. So that's been a completely different experience altogether. అండ్ 2004 మీరు డెబ్యూ చేశారు, 2024. ఇన్ ఇయర్స్ ఈ మూవీ కెరియర్లో ఎలా అనిపించింది మీకు? అప్స్ అండ్ డౌన్స్, Of course, హిట్స్, ఫ్లాప్స్, many ups and downs seen. అండ్ మీరు చేసిన టైంలో సోషల్ మీడియా అంత యాక్టివ్గా లేదు, అయినా ఆ టైంలోనే మీరు ఒక స్టార్ హీరోయిన్గా డెవలప్ అయ్యారు. ఎలా అనిపించింది? I think it was better back then. Without the presence of social media in our lives, things were easier, simpler, less to worry about. Focus only on your work. No
extra stuff to focus on. But now things have changed, and I guess we all have to adapt with times and stay relevant. And also the target audience that we are catering to keeps changing. So that's very important to keep in mind. I'm an old soul, and I like the whole classic, ఓకే old-fashioned ways. But I think it's a great time to be in terms of the opportunities, the way industries are mixing. You know, our actors and technicians are going to Hindi people are working in our industry. So it's just a very nice, healthy space to be in at the moment. సో మీ ఒపీనియన్లో సోషల్ మీడియా గురించి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? I feel you should disconnect when you need to, so that you don't take it too personally, and use it to how much is necessary. And that's what I try to do. Like, I'm not one of those people who wakes up in the morning and first checks Instagram. I don't like to do that because I feel it's just a waste of my time, and I'd rather focus on my child or like important activities, plan my day, have coffee in peace. So those are the things that I prefer doing over first thing checking my phone. I actually have a rule where my husband and me are not allowed to check our phones for the first 2 hours in the morning. ఓకే, అంటే ఒక హీరోయిన్గా, ఒక వైఫ్గా, ఒక మదర్గా ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు ఎక్కువ టఫ్గా అనిపిస్తుంది? Balancing all of this is the hardest. ఓకే, Independently, I'm used to it. But when it all comes together and balancing the ratio, that's the most challenging part. అండ్ రీసెంట్గా మీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో మొత్తం పిక్స్ అంతా బాగా వైరల్ అవుతుంది, మీరు పెట్టిన ఫొటోస్ అన్నీ. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది? What transformation? అటు మదర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్క్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా. I think I've just come back to normal. I've not really transformed as such, but this is how I used to be. And of course, when you give birth, your body changes, your life changes, your priorities change, everything changes, your hormones inside change. So of course that's going to happen, but you got to give yourself time. It's not easy to just come back immediately in a month or so. I took my own sweet time. I spent a lot of time with my baby, and when I felt it was ready to bounce back to when I was ready to bounce back to work, I did that. Luckily, I had enough support around me to be able to do that. Yes. And now I've just started getting back into the rhythm in terms of my workouts, in terms of being able to shed off the extra weight of my pregnancy and all of that. So I don't think there's really a transformation. It's just that maybe you've forgotten how I used to be. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు సత్యభామ మూవీ విషయానికి వచ్చేస్తే, సో ఓవరాల్గా ఈ సినిమా ఆడియన్స్ని ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు? మీరు స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు కానీ, తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు కానీ, క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎలా అనిపించింది? అంటే ఫుల్ ఆన్ ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనర్ అండి. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనర్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో ఆర్ట్ అనే అనలేమో, కమర్షియల్ అనలేమో. ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ యాక్చువల్లీ బోత్ అనమాట. ఇట్స్ వెరీ గ్లామరైజ్డ్ రియాలిటీ. రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది, బట్ కొంచెం షుగర్ కోట్ ఉంటుంది. నా ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్లో కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ అలాగే ఉంది. గూఢచారి చూసిన, మేజర్ చూసిన. సో ఈ సెక్ట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఈ లేటెస్ట్ కాంటెంపరీ సినిమా ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇట్ హ్యాస్ యాక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆడియన్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. యా. ఓకే, సుమన్ గారి గురించి ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? Very nice. I think as a director, he's just very focused. He knows exactly what he wants, and he was so deep into the script, very connected to the characters. It was very good working with him. I think he's going to go places. అండ్ శ్రీచరణ్ గారు ఎరకొట్టేశారు సాంగ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. సో ఎలా ఉంది ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? లైక్ ఆల్వేస్ అండి, ఈజ్ ద గార్డియన్ ఏంజల్. He's the part of his core team. సో అంటే కొత్తగా ఏం చెప్పడానికి లేదు శ్రీచరణ్ గురించి. ఐ థింక్ హీస్ గాట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు కాజల్ గారు లాంటి ఒక హర్ ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ మా ఎరీనాలో యూజువలీ కొంచెం లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి తను చేసే మూవీస్ కానీ, థ్రిల్లర్స్, ప్యూర్ థ్రిల్లర్స్. అలా కాదు. నౌ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ కాజల్ గారు అంటే కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి బాగుంటుంది. కొంచెం ఇంకా గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చు. బీ సెంటర్స్, సి సెంటర్స్ అంటారు కదా, అలా వెళ్ళటానికి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో కానీ, సాంగ్స్తో కానీ. ఐ థింక్ అది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది. I think he also has no inhibitions.
So when somebody does not have any preconceived notions or inhibitions, the person can hit the ball out of the park. జనరలీ శ్రీచరణ్ ఇస్ వెరీ హైపర్. Yeah. తన హైపర్నెస్ మేము తగ్గించేవాళ్ళం, నీ దీనికి తగ్గనివ్వలే, వెళ్ళు చెప్పు అనమాట. ఓకే, సో ఇక నుంచి మీరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఓరియంటెడ్ సినిమాల్లోనే కనిపించబోతున్నారా, లేదంటే మళ్ళీ బ్యాక్ టు మా కాజల్ గ్లామరస్ రోల్స్లో కూడా కనిపించబోతున్నారా? Well, I'd like to strike a balance of both. I'd like to definitely focus on strong characters and strong performance-oriented roles. And if there's a film that I absolutely can't refuse, of course I'd do it. సో ఏదన్నా ఈ కెరియర్ మొత్తంలో ఒక మర్చిపోలేని డైరెక్టర్ అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు, మర్చిపోలేని సినిమా అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు? That's very difficult to answer because there are a lot of movies in my career that I am extremely fond of and a lot of directors that I am super happy working with. Okay, name three movies or three directors. So first and foremost would be Teja sir, my mentor who I started with. I truly believe he's taught me the ABC of how to even face a camera. Krishnavamsi sir, he gave me some great advice when I was doing Chandamama. Obviously Rajmouli sir. Yes, Magadira. Yeah, he taught me what scale and largeness and how to think big and so much more. So 3 would be too less. There are many more that I can go on about. But yeah, these 3 come top of the mind. Yes. So మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? Immediately after Satyabhama, Indian 2 is releasing and I have 1 Hindi and 1 Tamil project as well. సో హారర్ మూవీస్ మీద కూడా ఈ మధ్యన సిరీస్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి సీజన్ 2 ఎప్పుడు రాబోతుంది అది? I don't know if there will be a season 2. I personally am not a very big fan of horror. It's not one of my favorite things to do. So we'll really have to see. It'll really have to be too amazing to say no. ఓకే, సో అన్న మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్? నేను ఇప్పుడు రాస్తున్నానండి, నెక్స్ట్ డైరెక్షన్కి స్క్రిప్ట్స్ రెడీ అవుతున్నాయి, త్వరలోనే ఇది రిలీజ్ అయ్యాక స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇన్ 1 or 2 సెంటెన్స్ వాట్ ఈస్ సత్యభామ ఫర్ యూ? సత్యభామ ముందు చాలా స్టోరీస్ విన్నాను, కానీ కథ విన్నాక విదౌట్ థింకింగ్ ఐ జస్ట్ జంప్ స్ట్రేట్ ఇన్ టు ఇట్. ఒక ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఒక నమ్మకం ఉంది అండ్ ఒక ఫేత్ కూడా ఉంది. ఈ స్టోరీ ఒక బ్యాలెన్స్తో ఉన్నాయి అండ్ ఇట్స్ బేసిక్లీ అమ్మాయి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ మధ్య కథ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇట్స్ హర్ జర్నీ, ఇట్స్ హర్ స్టోరీ. ఈ జర్నీ కొత్తగా ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ నాకు కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. ఇట్ వాజ్ న్యూ ఫర్ మీ టు ఈవెన్ పోర్ట్రే దిస్ క్యారెక్టర్ ఆన్ స్క్రీన్. క్యారెక్టర్లో టఫ్నెస్ ఉంది, అలానే ఒక మదర్ ఫీలింగ్స్ కూడా ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇది బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్ అండ్ ఈ రెండు బాగా బ్లెండ్ అయ్యాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బై ఇట్. సత్యభామ చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది. ఈవెన్ యాక్షన్ సీన్స్లో చాలా రియలిస్టిక్ ఉన్నాయి. అందుకే ఐ జంప్ రైట్ ఇన్ టు ద రోల్ విదౌట్ ఎనీ డౌట్స్. అగైన్ తెలుగు ఆడియన్సెస్ అలానే ఫీల్ అవుతారు అనే నమ్మకం ఉంది. సో మీరు చెప్పినట్టు అటు మాస్ని ఇది ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది, క్లాస్ ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది, ఇంకా ఫ్యామిలీస్ కూడా చూడొచ్చు. ఫ్యామిలీస్ బాగా ఎంజాయ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ మచ్, కిడ్స్ విల్ లవ్ ఇట్. ఎస్, సో డెఫినెట్గా May 31st మేమందరం థియేటర్లోకి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూసి మీలో ఇంకో యాంగిల్ మేము ఆ రోజు థియేటర్లో చూడబోతున్నాం. అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మాస్ కంప్లీట్గా? ఎస్, డెఫినెట్గా. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఫైనల్గా మా ఆడియన్స్కి ఫిల్మ్ గురించి ఏం చెప్తారు? సత్యభామ 31st May రిలీజ్ అవుతుంది, ప్లీజ్ డెఫినెట్గా చూడండి. It's going to be a very action and emotional feast. So 31st May. 31st May మాస్ జాతర అని చెప్పేసి మూవీ టీమ్ అయితే చెప్తున్నారు. మరి మీరు కూడా 31st May ఈ ఫిలిం చూసేసి మీకేమనిపించిందో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా మూవీకి వెళ్ళాలని చెప్పండి. అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.